Pero si nosotros o si en esta tarde nos haríamos la pregunta, But if we go ahead and ask ourselves a question this evening, o si yo le preguntara a usted, or if I would turn around and ask you, ¿fuera usted capaz de robarle a Dios? I would ask, would you be even willing to steal from God? Pero se llama la gran prueba. And that is why it's called the great trial. ¿Será capaz usted de robarle a Dios? Are you even able and willingly to steal Y from cuando God? yo hago esa pregunta, algunos de ustedes ya se contestaron. Dice, no, pastor, yo no soy capaz de robarle un centavo. No soy capaz de robarle nada a Dios. And No. some of you have already answered, saying, no, pastor, I'm not even able to steal not one penny from God. No, yo no lo hago. No, I don't go ahead and do that at all. Yo no, ni pensarlo. I don't even think of that. Hay dos principales problemas So there is two principal problems que tuvo Dios con el pueblo de Israel. that God had with the people of God. Eso es lo que estamos leyendo en este pasaje de Malaquías. And this is one of the things that he had with this people, and we read it in Malachi. Dios tuvo dos problemas grandes con la nación de Israel. So God had two big problems with the nation of Israel. Y es esto. And this is what it is. Vosotros me habéis robado. It says, you have stolen from me. Eso le dijo Dios al pueblo de Israel. Era un So- problema grande. So this is what God told Pero the bien. nation of Israel. Pero hagamos un poquito de historia aquí So let's go ahead and give you a little bit of the backstory. para poder captar la idea de esa reclamo que Dios hace. Vosotros me habéis robado. So we can capture the idea when God says, you have stolen from me. Antes, mucho tiempo atrás, So sometime before that, long time before es that. decir, antes que se escribiera este pasaje, So before this passage was ever written, el pueblo de Israel the people of Israel, fue infiel a Dios they were unfaithful to y God. se fueron olvidando de este principio, o más bien dicho, de esta ley que Dios estableció en el pueblo. So they started to forget of this law, of this commandment that God had given them. Y se acuerdan ustedes cuando estudiamos la historia de aquellos reyes. And do you remember when we went ahead and studied the story of those A ver, kings? ¿cuándo se acuerdan de esas prédicas de hace unas semanas atrás? Do you remember the preachings a couple of weeks ago about the kings? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? So what happened with the people of Israel? Se olvidaron de Dios. They went ahead and forgot about ¿Y God. qué sucedió con el compromiso que tenían con Dios? So what did they do? What did they forget with the commitment they had with God? Dejaron de cumplir lo que habían prometido a Dios que iban a hacer. They stopped committing and doing what they had already promised for Porque- God that they will do. Porque la verdad es que el pueblo de Israel llevaba sus diezmos al sacerdote Because the truth is that the people of Israel will take their tithes or to the priest. y lo que ellos llevaban lo entregaban ahí So whatever they had, they would go ahead and give it to the priest. y eso servía And that would go ahead and serve para que los levitas, todos los levitas, so that all the Levites, all of the que no eran Levites, 100, no eran 1000, it wasn't 100, it wasn't era 1,000 of them. toda una tribu, It was a whole tribe. pudieran ellos vivir. They could go ahead and live Pero upon that. porque a ellos no les había tocado territorio o no les había tocado heredad Because they had no territory, they didn't have any type of cuando inheritance. repartieron la tierra. Whenever the land was given away to the Lo other que ellos tribes, tenían eran ciudades donde ellos vivían what they had was cities that they went ahead and lived in. de la forma como ellos sobrevivían o vivían eran de las ofrendas o de los diezmos que todas las otras tribus llevaban al tabernáculo. So the way o al that they would templo. survive is of all the offerings and the tithes Pero- that the people would bring. Pero ¿qué sucedió cuando el pueblo de Israel se fue tras de otros dioses? So what happened when the people of Israel decided to follow other types of gods? Dejaron de llevar los diezmos al templo. So then they start bringing the tithes unto the house. Y ese problema And that is the problem now. surge hoy aquí. So now this happens right now. Cuando les dice Dios, So where God turns around and says to them, vosotros me habéis robado. it says, you have robbed me. Y observe la pregunta. And please observe the question. La pregunta que los israelitas hacen a Dios, The question that the Israelites turn around and ask God. ¿en qué te hemos robado, Dios? Well, in what have we robbed you, God? Y esta fue la respuesta de Dios.
And this was the answer that God gave. En vuestros diezmos y ofrendas. It says, and your tithes and offerings. Por eso le hice la pregunta, ¿será usted capaz de robarle a Dios? That's why I asked you the question, are you willing to go ahead and rob God? Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. He says, and your offerings and tithes. Hago la aclaración porque algunos ya están en prueba. So I'm going to go ahead and make a clarification because some of you are already in a big trial right now. No se preocupe, Do not go ahead and worry. tranquilo, no le vamos a pedir dinero. Lo que hoy quiero hacer es enseñar lo que dice la Biblia But what I want to do today is to teach you what the Bible says con respecto al tema de dar. with all respect and to the title of giving. Eso es lo que estoy persiguiendo simplemente hoy. Así que respire, por favor. So I'm just trying to follow through with that. Si tiene a su compañero a la par, dígale, no te preocupes. No. So if you have your significant other next to you, tell them, do not worry. Vamos a ver. Well, let's see what God says. Sigamos adelante. Let's continue. Dios les dice en vuestros diezmos y ofrendas. He says, in your tithes and offerings. Y lo que sigue, yo sé que nadie quisiera estar ahí en los zapatos de esas personas. And I know that the next thing that follows, nobody wants to be in those shoes. Dice ahí, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. You are cursed and the whole nation Ahora- is cursed because you have robbed me. Voy a aclarar esta palabra maldición aquí. So let me go ahead and clear up the word curse. Porque muchos de nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra maldición, me va a caer un rayo, una enfermedad y me voy a poner todo así por una maldición. You know, and some of you think that I'm going to get a curse. I'm going to ¿Cuál es go la ahead and maldición get que an habla aquí? illness. I'm going to go explain to you what curse means ¿Cuál es la here. maldición que estaban pasando o la maldición que había sobre el pueblo de Israel en esta época por haberle robado a Dios? So what was the curse that the people of Israel were going through because they have stolen from God? Y escuche bien lo que hay aquí, porque aquí no es que el pueblo había dejado de dar. Listen, well, this is not that only the people of the nation of Israel have stopped giving. No es que ellos habían parado de dar. It is not that they have stopped giving. Es que ellos tenían una actitud diferente cuando daban. It's that they had a different attitude when they were giving. Si nosotros leemos el contexto, es decir, el capítulo anterior al 3, So if we go ahead and read the context before we get to chapter 3, nos damos cuenta que los sacerdotes we then notice that the priests, estaban permitiendo they were allowing que los israelitas that the Israelites, trajeran al templo they would bring unto the temple lo que no servía. whatever was not good. Es decir, si traían un animalito, lo traían un cojo, choco, ciego. If they brought a little animal, they would bring an animal that was impure, that was maybe Es blind. decir, al que estaba ya más flaco, ese llevaban. Y Dios le dice, no, eso no me agrada. So then they would go ahead and bring to the altar the animal that was the qué? weakest. Porque la ley que ellos practicaban o la ley que ellos tenían decía que no se podían presentar ofrendas de animales cojos, enfermos ni ciegos. Because the law that they were applying to said that they could not present themselves to the altar with an offering with an animal that was sick or ill. Y por esa razón ellos preguntaron a Dios, ¿en qué te hemos robado? And that is the reason they turn around and ask God, what have we failed Y you Dios in? les tiene que decir, en vuestros diezmos y las ofrendas, y por esa razón sois malditos con maldición. Dos cosas. And he turns around and tells them, you have stolen from me from your tithes and offerings, and now you're under ¿Y curse. cuál era la maldición? And what was the curse? Que sus campos no producían. That their fields would not produce. Se mataban trabajando el campo y no producía. They would go ahead and kill themselves working, and they could not produce anything. Sus cultivos eran destruidos por las plagas que venían. So everything they harvest would have a big plague come, and it would be all destroyed. Sus enemigos saqueaban sus cosechas. So their enemies will come and take from their harvest. Ahora, en la vida práctica nuestra, cuando nosotros no honramos a Dios, So in our practical life, when we do not honor God, tranquilo, no se va a poner así raquítico ni se va a enfermar. Simplemente lo que usted produce no va a rendir.
So be calm. You're not going to go ahead and become sick or very weak. But whatever you Es decir- produce, whatever you do will never be enough. Es decir, usted se va a matar trabajando y no va a pasar de ahí. What it means is you're going to keep on working hard and you're never going to go past that. Usted nunca va a poder tener ahorros porque mire, usted lo gana y de repente se le fue todo y dice, ¿y qué? Yo tenía dinero en la cuenta y no tengo nada, me lo ha robado el banco. No, mentira. And then you're going to No, go no, ahead no. and try to save money and you won't be able to save because as soon as you get money, it just funnels out because you have not honored God. Simplemente no le alcanza. Just enough, you never have enough for anything. Al pueblo de Israel no le alcanzaba, le robaban los enemigos, las cosechas no rendían como deberían de rendir. So the enemies would come to the people of Israel, steal from them, and their harvest would never be enough. Israel, como nación, So Israel as a nation, es o fue maldecida 2 veces they were cursed twice en este contexto. in this context. En primer lugar, So first of all, se rehusaron a seguir el mandamiento de diezmar en aquellos días. they refused to be able to follow the commandment of giving their tithes. Y eso hizo que los levitas se retiraran a buscar trabajo. And that's what happened, that the Levites had to go ahead and look for work. ¿Qué iban a hacer? What were they going to do? How were they going to survive? Si ellos vivían de lo que el pueblo llevaba, If they were living of the things that the people brought to the priest, y cuando ellos dejaron, el pueblo dejó de llevar, ¿qué pasó con los levitas? so then when the people of God stopped bringing stuff, what happened to the Levites? Bueno, se fueron a trabajar, a buscar trabajo. Then they had to stop. They had to go find another job. Y no era el trabajo que ellos tenían que desempeñar ese. No. And it was not the job that they had to perform. That was Dios not it. los había escogido God had chosen them para que sirvieran en la casa de Él. to be able to Por eso que serve dice- in the house of Por God. eso que más adelante en ese pasaje, cuando dice, y probadme ahora en esto, And then it says furthermore, as you read, please test me in this, says the Lord. y la promesa es para los que practican ese principio. And the promise is for those that go ahead and practice that principle. Si no les abriré la ventana de los cielos, If I will not open the heavens above you, y habrá entonces alimento en mi casa. and then there will be food in my house. Pero ellos habían rehusado practicar el principio del diezmo. But they have Pueblo Israel. refused to practice the principle of giving their tithes. Y por esa razón, And for that reason, el pueblo de Israel the people of Israel entró en una etapa de infidelidad. they enter into a stage of infidelity. Si nosotros profundizamos en este tema acerca del dar y toda esa historia que tiene que ver con el pueblo de Israel, If we go ahead and go deep into the scripture and we analyze everything that has to do with giving, especially for the people of God, people of Israel, descubrimos cosas que uno a veces dice, ¿y por qué me sucedió esto a mí? and then we discover things that then we turn around and say, why did this even happen to me? Porque el sistema levítico del diezmo Because the system of the Levites of giving the tithes, tiene la finalidad o el propósito it has the end point or the purpose de mantener o mantenernos unidos a Dios. it helps us so that we can stay united to God. Cuando nosotros practicamos When we go ahead and practice ese principio, that principle, nos mantiene unidos a Dios. then it helps us maintain united to God. Ahora, escuche bien esto. So listen to this, please. Al abandonar la práctica del diezmo, As you abandon the practice of giving your tithes, llevó al pueblo de Israel it took the people of Israel a adquirir prácticas religiosas de los otros pueblos. to go ahead and acquire practices of other unworldly people. ¿Por qué? Why? Porque ya no estaban sosteniendo a los sacerdotes y a los levitas, Because no longer were they sustaining the priests and the Levites. que su responsabilidad era enseñar la ley de Dios al pueblo. Because their responsibility was to teach
the word of God. Pero como ya no había enseñanza, But because there was no more teaching, el pueblo se fue tras los otros dioses de so las then naciones. the people of God went through other gods and went to unworldly things. Y eso los llevó a ser infieles a Dios. And that went ahead and took them to be unfaithful to God. Y eso es todo lo que sucede en esa historia de aproximadamente 30 años atrás. And that's exactly what happens if you go into the context of 30 years prior to this. Porque el mal uso o el mal entendimiento del propósito del diezmo Because the bad use and the bad purpose of how to use the tithes siempre llevará a la idolatría involuntaria. would always take you to practice the involuntary adultery to give idols rewards or honors. Hay gente que idolatra el dinero. There's people that go ahead and worship their money. Hay gente que el Dios de ellos es don dinero, mamón. Many people that their That's God. God is the God of money. El Dios dinero se llama mamón. The Lord, the God that is known as the God of money is called the God Mammon. Un Dios que adoraban las naciones de aquel tiempo, que hoy es un Dios moderno. This was a God that the people in the past used to worship, and now it is a very common and modern God. Entonces, cuando nosotros no entendemos o le damos mal uso al propósito del diezmo, So when we don't understand the purpose of the tithes, or we give a bad use of the purpose of the tithes, llevará a la gente a involucrarse en la idolatría. then it would take the people to get involved in giving worship to different types of idols. Pero la solución que Dios les da es la siguiente. But then the solution that God gives to them is this. Estaban en un problema serio They were now in a problem, very serious one. y tienen esa conversación con Dios. And now they have this conversation with God. Y Dios les dice, miren, la solución es esta, no hay problema, aquí lo solucionamos. And then God Escuche says, bien. no worries, we're going to find a solution. This is what you need to do. Trae los diezmos al alfolí He said, bring the tithes to the storehouse, y haya alimento en mi casa. and then you will find food inside my house. Y es la única vez que encontramos en la Biblia una cosa, una palabra. And it is the only time that we find one word in the scripture. Es en la única parte que nosotros encontramos esta palabra. And it's the only place where we find this specific word. Y probadme, And it says, test me. probadme. And it says, and test me. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. And he says, test me in this, says the Lord Almighty. ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿El pastor monje? Pastor Monji? Ah, no. No, no, no. No. No, I didn't say it. ¿Quién lo dijo? Who said it? Jehová de los ejércitos. The Lord Almighty said so. Lo afirmó y dijo, y probadme ahora en esto. And his affirmative O sea, said, test me in this. Usted no venga a decirme un día, mire pastor, yo he diezmado y mire, no he conseguido, no me ha salido nada. No venga conmigo, vaya con Dios y diga, Dios, mira, yo he sido un fiel diezmador y así que hoy necesito que me ayude. So then you're going to go ahead and not turn around to me and say, hey, Pastor, I've given my tithes faithfully. What has happened? No, you turn around and go to God and said, God, I have been faithful to you. What's going on? Porque esto lo afirmó Dios. Because this word and affirmation Y that Dios. came from God. Y Dios, como comenzamos leyendo ahí, Dios no cambia. And like Es we decir, started reading in the beginning, God Lo never mismo. changes. He Lo said it. mismo que prometió Él aquí, Él lo cumplirá. Lo The mismo. same thing that Lo he mismo. promised here, he will complete and fulfill. Lo mismo. The same. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. I, the Lord, do not change. Él no ha cambiado. He hasn't changed. Él no ha cambiado esto. He hasn't changed this clause either. Él no ha cambiado este principio. He hasn't changed this principle. Él no lo ha cambiado. No dice, oh, vamos a darle chance. Vamos a darle ahí. He hasn't changed the person. He says, oh, okay, we're going to give him a chance. Maybe next Este month. principio sigue estando ahí. This principle continues to be right here. Le reclamaba. So they go ahead and complain. Este era el reclamo de Dios. This was a complaint that God had.
se han apartado de mis leyes. He says, you have separated yourselves from my laws. La palabra ley The word law significa un principio de conducta común. it means a principle of conduct which is very common. Y este pasaje es muy claro. And this passage is very clear. Si yo honro a Dios con mis finanzas, If I honor God with my finances, soy bendecido. then I will be blessed. Clarísimo. Clear. Si no lo hago, If I don't do so, entonces then soy maldecido. I will be cursed. Claro como el agua. Clear as water. Pero el reclamo de Dios, volviendo a esto, después de esa pequeña aclaración, es que ellos se habían apartado de la ley de Dios. So then God's complaint against them was that they had separated themselves from God's laws. Y cuando dice maldecido, And then when it says that they shall be cursed, Dios no está diciendo God is not saying, que Él los estaba maldiciendo a ellos. He's not saying that He is cursing them. Lo que Él está diciendo What He is saying es que estaban malditos is that they were now under curse por una maldición. because of a curse. No es que Dios los estaba maldiciendo, no. It is not that God was now bringing the curse upon them. El hecho de no cumplir la ley, había una maldición que caía sobre ellos. The fact that they did not fulfill the law brought a curse upon them. Y Dios no quiere que nosotros estemos bajo ninguna maldición. And God doesn't want us to be under any type of curse. Lo que Dios quiere What God wants es redimir nuestra vida juntamente con nuestras finanzas is to be able to redeem our lives together with our finances de toda maldición. from any type of curse. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. That is what God wants to do in our lives. Pero quiere nuestra cooperación. But He wants our collaboration. Es decir, It is to say que salga de nosotros. that it has to be something that comes from us. Que nosotros decidamos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Quiere colaborar conmigo? Have you heard that phrase? Do you want to collaborate or cooperate with me? Cuando le dicen quiere colaborar conmigo, no le están exigiendo. Whenever they go Le ahead están- and ask you, do you want to collaborate? They're not expecting you to do Le this. están pidiendo. They are asking you to do so. Lo están invitando They are inviting you to do a so, participar. to be able to Y participate. usted decide si participa o no participa. And then you decide if you participate or you don't participate. En este caso, Dios nos está invitando a participar. So in this case, God is inviting us to participate. ¿Y cuál es esa participación? And what is that participation? Es darle a Dios el 10%. It is to be able to give to God the 10%. Y ese es el mínimo. And that is the ¿Usted minimum sabía que eso es el amount. mínimo? That is the minimal amount. El mínimo. Minimal. El 10%. Y Dios hará en su vida lo demás. It's only the 10%, and then God would do the rest in your life. Por eso les dije que este tema se iba a llamar la gran prueba. That's why I told you that the title of this teaching today was The Great Trial. Algunos ya están en prueba. ¿Para qué vine hoy? ¿Para qué? And some of you are already in trial, like, why did I come today? I should have stayed home. Yo creí que iban a seguir en la seriecita aquella que estaban de crecer. ¿Por qué vine hoy? I thought they were in that series of being able to grow. Why did I even come today? Porque el diezmo es una prueba. Because the tithing is a trial. Es una prueba para nuestra fe. It is a test for our faith. El acto de diezmar The fact that we're able to give our tithes es meterse con el orgullo que hay en el corazón. is to be able to get involved with the pride that's in our hearts. Pero
el obedecer en la práctica del diezmo, But to be able to obey in the practice of the tithing, entramos en una relación de pacto con Dios. it is we enter into a relationship of a covenant, a pact with God. Con el diezmo, With the tithing, Dios está God is, probando nuestro corazón. He is testing our heart. Por eso se llama la prueba. That is why it's called the trial. Y yo le puse la gran prueba. And I went ahead and put an extra adjective, the great big Porque trial. eso lo que hace el diezmo es probar nuestro corazón. Because that is what the tithing does, test our heart. Y esto es muy importante. And this is very important Porque nosotros podemos probar a Dios. because we can go ahead and test God. El diezmo es una prueba para nosotros, So then the tithing is a test for us, pero también nosotros podemos probar a Dios. but we can also turn around and test God. Dice, probadme ahora. Dice, And it says, test me in this. probadme. He says, test me. ¿Quiere usted probar a Dios? Do you want to test God? Eso lo decide usted. That's what you are going to decide if you're going to test him. Hay personas que dicen, There are people that would say, y aquí salen los teólogos, and here the great theologists come out, y más de alguno va a salir hoy en esta tarde. and at least one or more will come out today. Y eso me encanta que salgan, And I'd love for those theologists to go ahead and rebuttal, porque van a decir algunos, because some would turn around and say this. pastor, And they would say, Pastor, el diezmo the tithing, es de la ley. it's only part of the law. ¿Cuántos lo pensaron ahorita así? How many of you thought of it that way right now? Está bien, se vale pensar. It's okay for you to think about it that way. Porque más de alguno va a decir, pastor, es que el diezmo es de la ley y nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. And many people would say, no, Pastor, the tithing was part of the law, and we're no longer under that. We're part of the grace now. ¿Cuántos están de acuerdo que el diezmo era para la ley? Levante la mano, usted no tenga problema, hoy es día de enseñanza, día martes. So today we're teaching, so don't go ahead and, if you want, raise your hand if you think that the tithing's only on the part of the law. Bueno, estamos bien, porque ninguno ha pensado que el diezmo era el tiempo de la ley. So we're good. Nobody has had that thought, so that's good. Pero usted va a encontrar un montón de opiniones que dice, la gente dice, no, es que el diezmo era por el tiempo de la ley. So you will find many people that will Y go por lo turn around tanto- and say that tithing was part of the law, and therefore, Y dice, y por lo tanto nosotros no debemos diezmar porque no vivimos en la ley. they say we will not need to tithe because we do not live under the law anymore. Pues bien, mire, fíjese que el diezmo So furthermore, then if the tithing, estaba antes de que existiera la ley it was way before the law even existed, y después que se quitó la ley. and then after the law was removed, O sea que el diezmo no era para la ley, sino que estaba antes de la ley. so then the tithing wasn't for the law because it was before the law was even written. El diezmo The tithing, no fue instituido en la ley mosaica, it wasn't instructed in the Mosaic law. fue antes It was before that. de la ley. It was before that type of law. Entonces, So therefore, diezmar to be able to give your tithes, es bíblico. it is a biblical aspect. Es bíblico. It is biblical. Es una práctica bíblica de hoy. It is a biblical practice that we need to do today. No es que se terminó cuando se terminó la ley. It is not that it came to an end when the law went ahead and finished, Bueno, la ley sigue estando, pero para los que no practicamos la ley, but it still exists. But I meant for those people that we do not practice the law. el diezmo es una práctica bíblica, es una práctica de fe. Then the tithing is a practice of faith, a practice that we shall all have. ¿Cuántos aquí practican la fe? How many here practice the faith? Pero somos creyentes, somos practicantes de la fe, de la palabra de Dios. That is why we are believers, because we practice the faith. El diezmo es parte de esa práctica de fe. So then the tithing is part of the practice of faith.
Yo estoy en prueba ya. I think I'm under trial already and test. Para algunos el diezmo, For some, the tithes, y este es el problema. and this is the problem. Para algunos el diezmo es una deuda. So the tithing for some, it is a big debt. Algunos lo piensan que es una deuda que tienen que solucionar o pagar. Some people would think that it's a debt that they need to bring a solution to or pay for. ¿Y a quién le gustan las deudas? And who likes debt? A nadie, pienso yo. Nobody likes to go ahead and pay Ahora, debts. cuando nosotros pensamos que el diezmo es una deuda que tenemos que pagar, So whenever we think that the tithing is a debt that we need to pay for, entonces no nos gusta diezmar, then we do not like to give our tithes porque consideramos que esa es una deuda que tengo que solucionar. because we consider that that's a debt that I need to go ahead and fulfill Porque lo ven como una deuda because they see it as a debt que cumplir. that needs to be fulfilled. El diezmo So the tithing, lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. we find it in many passages of the Bible. En Génesis capítulo 18, In Genesis chapter 18, antes de ese capítulo, right before that, even that chapter begins, nosotros no encontramos la palabra diezmo. we do not find the word tithe. Es decir, de Génesis hasta el 14, So from Genesis 1 all the way to number 14, o sea, capítulo 1, 2, 3, hasta el 14, so chapter 1, 2, 3, all the way to 14, lo que nosotros encontramos es ofrenda. what we find is the word offering. Pero aquí en el capítulo 18 del libro de Génesis, But right here in chapter 18 of the book of Genesis, encontramos we're able una to find historia interesante. a story that's interesting. En el versículo 14 al 20, And we find it in verse 14 and forward. encontramos al Melquisedec y Abraham. We find Melchizedek and Abraham. Y estos individuos And these two individuals, existieron they existed 500 años antes de la ley. They existed 500 years before even the law was written. Y lo que nosotros encontramos en esa historia es que Abraham dio el diezmo antes que existiera en la ley. But we find there is that Abraham gave the tithe even before it existed. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, So when Abraham finds himself with Melchizedek, el rey de Salem, then the king of Salem, el rey de paz, the king of peace, Melquisedec. so Melchizedek, El Melquisedec. so Melchizedek, Son dos palabras. Mel, so the word Mel, ahora la pregunta es, so then the word or the question would be, ¿por qué Abraham diezmó a Melquisedec? so then the question would be, why did Abraham bring the tithing to Melchizedek? Si no existía la ley. If the law of the tithing did not yet exist. ¿Por qué él entregó el diezmo a este hombre? So why did he give the tithing to this man? Bueno, aclaremos unas cosas aquí con respecto a Melquisedec. So let's go ahead and clarify a couple facts about Melchizedek. Melquisedec So Melchizedek, no es un nombre propio. it is not a profound or a name that was given to him. No era alguien que se llamaba Melquisedec. It wasn't that this person, its name was Melchizedek. Melquisedec es un título. This was a title that was given. Un título que fue transferido de patriarca a patriarca. This was a title that was given from patriarch to the next patriarch. No se conoce mucho acerca de Melquisedec, There isn't a lot that is known about this. pero Melquisedec But Melchizedek, era el sacerdote de Dios en aquellos tiempos. but this was known to be the priest of that time. Era el título que recibía alguien. So this was the title that someone received. O sea, no sabemos cómo se llamaba.
We don't know what the name or the proper name of that person was. Lo que sabemos, el título que tenía, But we do know the title that this person had. Melquisedec, So era su Melchizedek, título. that was his title that was given to him. Era un rey, He was a king. un sacerdote de Dios. He was a priest of God. Y Abraham entregó los diezmos a este hombre. And Abraham went ahead and gave the tithings to this man. Antes de la ley, antes, mucho antes. Para aquellos que dicen, es que la ley, antes. This was way before the law. For those of us that are saying that was only for the law. Hay otro pasaje en la escritura en Génesis capítulo 28, There's another passage in Genesis 28. versículo 20 al 22. And we read chapter 28, verse 20. Encontramos a Jacob en Betel, We find then Jacob in Bethel. 400 años antes de la ley. We find him 4,000 years before even the law was written. Es decir, esta historia de a Jacob So this story that belonged to Jacob, ocurrió antes que existiera la ley. this was something that existed way before the law even existed. Y volvemos a la pregunta, ¿de dónde aprendió Jacob a diezmar? So then we turn around and ask the same question. Where ¿Quién did le Jacob enseñó? learn to tithe? Where? ¿Quién le enseñó a Jacob a dar el diezmo? Who went ahead and taught him to be able to give the 10%? No había templo. There wasn't a temple. ¿A dónde llevar el diezmo? There wasn't a place where they could take the tithe. No había una asamblea local donde llevarlo. No había. There wasn't a local assembly gathering wherever he needed to take it. Tampoco existían los levitas. And then the Levites did not exist at that time either. No había. There was none. ¿Quién le enseñó a Jacob So who went ahead and taught Jacob este principio? this great principle? Jacob pudo diezmar So Jacob was able to give his 10% porque fue un acto que fue instituido This was an action that was instituted into him desde el principio cuando el hombre estaba en el Edén. This was something that started ever since man was in the Garden of Eden. No esperó la ley para decir, "Oh, estaba en la ley, Jacob o Abraham." No, So Abraham did not go ahead and wait for the law, or Jacob didn't wait for the law to be able to give his tithes. esa es una pequeña aclaración para aquellos que estaban pensando, es que el diezmo es de la ley. That's a small clarification for those that were thinking that the tithing was part of the law only. Y volvamos al pasaje que iniciamos hoy, And let's go back to the passage where we all began. a lo que Dios dijo en ese pasaje, me estás robando. To what God said in the passage, you are robbing me. Y estás bajo maldición. And it says, because of that, now you're under curse. Pero también en ese pasaje Dios nos dice, But also in the passage, God says to us, quiero abrirte He says, I want to open for you. las ventanas de los cielos. I want to open the heavens for you. ¿Y quién quiere caminar con las ventanas abiertas? And who wants to walk with the windows wide open? Ahora, a este punto quiero que pensemos algo, So to this point, I really want us to think of something. porque nosotros somos muy rápidos a pensar en dinero. So we are so quick to think about money. Porque la gente piensa, si yo le doy a Dios esto, Dios me va a regresar más a mí. So we think if I give to Pero God piensa, this, then God's going to return more and more to me. Y cuando nosotros honramos a Dios con nuestras finanzas o con el tiempo o con nuestros talentos, Honor God with our talents, with our tithes, with our money, or anything else. Dios abre las ventanas de los cielos Then God opens the heavens and the windows, y nos da bendición tras bendición. and He gives us a blessing and then another one. Usted va a ver una cosa, mire, usted va a ver una cosa cuando le somos fieles a Dios. You're going to see something when you are faithful to God. O podemos comprobar esto cuando somos fieles a Dios.
we can go ahead and test this when we are faithful to God. No nos roban. Nobody steals from us. Lo que hacemos produce, es decir, tiene resultados. What we do produces, it has a result. Hay salud en nuestras vidas. There is health in our lives. Aunque a veces vienen esos toques para probar ahí You know, cómo estamos. Pero bueno, Sometimes we can have small Parte de la- illnesses just to test parte us, del- just to see how our health is. de la caída, ok, no se preocupe. You know, things that come about. Pero hay resultados. Dice, probadme, dice Dios, y le abriré la ventana de los cielos. But it has results, and God says, test me, and then I will open the heavens. Y vamos a tener bendición. And then we are going to have blessings. Eso es lo que está diciendo Dios. Abriré la ventana de los cielos. Es decir, te voy a bendecir. And that is what God says. I will open the heavens. I will bless you. Y eso es lo que Dios promete aquí. Dice, abriré, te bendeciré. And that's what he promises. He says, I will bless you. I will give to you. Y también dice, And he also says this. reprenderé. He says, and I will revoke. I will go ahead and resist. Reprenderé He says, and I will also prevent al ladrón para que no te robe más. from the past, the devil, everyone, so they cannot steal from you anymore.